Fala aí galerinha do YouTube, bakspace aqui para o início da série de Path of Exile, né? Então, vou criar aqui um personagem. Attention, prisoners! For your crimes against Oriath, you have been exiled to the forsaken continent of Rayclast. The Magisters of Oriath are merciful and have granted all exiles one weapon. Choose wisely. Oriath has bestowed a gift upon you, a chance to redeem your crimes, a new life. Do not squander it. Beleza. Então, eu tenho que escolher agora uma classe e um nome. Foi mal, galera, problemas técnicos aqui, né? Então tá, vamos ver se ela tem que falar de novo. I fought, wept and bled for God and the Order. I would have died for my Templar brothers, every single one. And how do they reward my piety, my devotion? They exile me to the land of the damned, to Rayclast. I know now that my brethren are merely God's tools. He has given me this path to walk, so I shall muster my strength and my power, and my faith. It is my shield against the darkness to come. Beleza. Foi mal, headset aqui. A simple job, I was told. Silence a big mouth, get a big payout, and no one was going to be the wiser. Tidy, except for one loose end. Me. I would have kept my mouth shut. Professional integrity, it's called. Unfortunately, not something my employers believed in. They raised a toast to a job well done. I drank, and the next thing I know, I'm on this stinking crate bound for exile. It's not a complete loss, I suppose. The way I hear it, there'll be plenty of work for a man of my talents in Rayclast. Tô só mostrando pra vocês as classes que tem, tá? I am a warrior. I was born to fight, raised to defend my tribe. Now, I have been taken from my people, chained and exiled by cowards who fear death. Death is my brother. I do not fear him. I see him in the eyes of the men and beasts that I kill. I feel him traveling beside me to this new land, this Rayclast. He will take me to meet the ancestors when I am ready, and I am not ready. Então tá, esse cara é meio bruto. Deixa eu ver se tem alguém atrás. Eu vou clicar nele. Não, não tem. Beleza. A simple Agora job, esse... I was told. Não, você não. You can't own a life. Not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth-given right to live however they will, however they can. I take from the wilderness, and one day it'll take me in return. Not that the fat lords of Oriath believe in such things. They call me poacher and thief, clap me in irons and haul me like cargo into exile. No matter. I'll make the forests and mountains of Rayclast my new home. My freedom and my bow, that's all I need. Beleza. Agora é o Duelist. Depois tem a Witch. He had it coming. Was I supposed to bear such insults with inaction simply because of his high birth? That lord sang a different tune with 6 inches of steel in his guts. Now they call me a criminal for defending my honor. I'd do the same again to anyone who crossed me. I care naught for riches, little for friendship. The duel is all I need. I may be in exile, but I will carve a road back to Oriath, one foe, one victory at a time. Ill fortune may have banished me to Rayclast, but I will live to hear them scream my name in the great arenas again. Ah, peraí, galera. Beleza, né? A história deles não importa. He had it coming. Was I supposed to bear such insults? They were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I am banished to Rayclast. I've heard the dark rumors, seen the terror in the other exiles' eyes. But to me, one land is like any other. The elements are my allies, the dead are my servants, and fear will be my closest friend. Beleza, eu vou usar o Ranger ou a Witch. Acho que eu vou usar o Ranger, porque é o que eu tô mais acostumado, né? Até pra trazer um gameplay
um pouquinho melhor pra vocês. Pera aí, galera. Beleza, galera. Tô aqui, né? Bom, como eu tava falando, acho que eu vou escolher o range. Até pra trazer um gameplay melhor aí pra vocês. E também, a maioria dos mobs desse jogo, ela dá dano de perto. Então, atacar de longe vai ser uma vantagem. Pera aí, galera. Cafezinho da tarde aqui. Beleza, você. Aê. We're all that made it? They dumped 24 of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me, at any rate. Splinter sticking out of me? Missed all the important bits. I saw smoke at those ruins up the beach. Go get some help. And I might just... Que isso, mano? Beleza, o fera já chegou comendo o outro ali. Eu não tenho arma. Cadê minha arma? Ah, eu posso socar ele. Ó, já ganhei uma Burning Arrow aqui já. Ó, um cruz de puta aqui. Sossego, galera. Calma. Aqui. Que aí eu posso pôr na hotbar. Tá muito bom. Beleza. Tem que ver se tem um limite aqui. Esses caras pegados sem são facinho de matar. Tem comedor de obsidian, tem um monte de bichos. Tem um que eu esqueci o nome dele. É tipo uma fusão de dinossauro com pássaro. Roa. Sim, ó. Sim, ó. Aqui no chat. Roa. Coisa assim. Alguma coisa assim. Ai, subiu do arqueiro. Esse aqui vai levantar. Aqui. Levanta esse jogo. Ah, você se nada. Que legal. Pera aí, eu já tenho a Burning Arrow aqui. Aí é o seguinte, eu ponho ela aqui. Eu tenho isso aqui, tá ligado? Vem aqui, um W. Agora eu uso humano pra tirar uma flecha aqui que tá pegando fogo. Opa, já ganhei uma armadura. Eu acho que eu já... My mana is gone. Ah, ela equipa já de uma vez. Olha, já tem as 3 Scrolls of Wisdom. Não sabia. Eita, não consigo me mexer. Caramba. Que saco. Propaganda, não sei porquê. Tá bom. Splinter Shield, beleza. Um escudo de torre que mais parece um pedaço de madeira. Vou usar minha flask aqui. Porque tipo, você vai matando o bicho, ela vai enchendo. Você pode usá-la posteriormente pra regenerar sua vida. Claro que tem vários ela já usa, que maneiro. Isso é update, galera. Pode conferir que isso é update. Antes ela não fazia isso não. Primeira vez que eu joguei, cara, ela não fazia isso. Opa, aqui o block. Você vai
nem Metal Gear, já tem um boss já no começo. Na verdade não é um boss, né? Ele é lento, caramba. Nossa, tadinho. Velocidade de flecha. Tadinho. Eu vou chegando mais perto aqui. Anda. Idiota. Vem pra cá. I'm still breathing. That's a good sign. Vai, você foi cura de boa, não preciso. Não preciso de nada disso, mas eu peguei, porque eu sou foda. Vai nisso. Ah, me dá energy shield. Beleza, eu já tenho energy shield. Pra quem não sabe, eu vou ficar falando isso toda hora, mas energy shield é tipo assim. Beleza, meu objetivo. Energy shield, tipo assim, é um escudo que você não toma dano por um certo tanto de tempo. Quer dizer, até o escudo durar, né? Lion Eyes Watch. Pronto. Já tenho outro aqui que vocês podem ver. Nossa, corpo. Can't see why I'd want to do that here. Tá bom, não precisa gritar não. Que isso? As coisas do meu let's play antigo estão aqui. Como do meu gameplay antigo estão aqui? Não, eu não vou usar isso. Me recuso. Talvez. I've seen you before, back in Oriath, running like a frightened rabbit from my father and his gamekeepers. Fleet as a fox you were, even with that leg of prize venison over your shoulder. And from what I saw you do to Hillock, you've grown even faster since then. I'm Dessa, and I suppose I should thank you for ridding us of that putrid giant. I hope your speed never fails you, Ranger. It's all that stands between you and death here in Rayclast. Lion Eye's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for, and there's only so much I can do with herbs and seawater. A ravishing ranger, relegated to rot in Rayclast. That's the first line of the poem I'm writing about you, Exile. Easy go. You could skewer a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Gull. Alas, my Merry Gull is gone. My crew is gone. But my wits remain, after a fashion. There's an island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my Merry Gull ran aground. Watched the locals spit roast the ship's doctor, but his medicine chest might still be there, amongst the splinters and bones. It'd have everything Dessa might need. Dr. Shaky Hands Opton was lousy with a scalpel and even worse with a saw, but he knew his apothecary. Explains the shaky hands, if you ask me. Beleza, por enquanto eu vou aqui. Vamos sangrar aqui, esse bicho aqui que é o... Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his blackguards dumped us in the water out there. Just live or die now. Here, have one of these. And no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here. The longer we fighters live, the longer everyone lives. Opa, uma recompensa. Split Arrow do Strike. É Split Arrow, né? Que eu sou Ranger, cara. Tchau. Eu preciso achar um cru de bow com, tipo, tudo. Pra que isso aqui? Não sei. Eu preciso achar um cru de bow que tem todas as coisas verdes. Porque aí eu posso usar mais ataques. I've not seen a wilderness like this before. There'll be some dark days ahead. Um biscoitinho com carne.